begrüßen, die ja hier sind. Schön, dass ihr gekommen seid, weil ich glaube, das ist auch sehr gut, dass wir diese Debatte hier haben. Ich habe oft in dieser Versammlung und ich möchte zum Schluss sagen, ein Zitat verwenden von Julian Assange selbst. If wars can be started by lies, peace can be started by truth. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in einer Zeit zunehmender Kriege beherzigen sollten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you, Mr. Hugo. And now I give the floor to Ms. Delia Turk-Nakbaur from Socialists. Thank you, Madam Chair. I'm going to speak in German. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Freiheit überhaupt irgendetwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen, sagte schon George Orwell. Und genau deshalb ist es wichtig, dafür einzustehen, dass die Presse die Freiheit hat, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun. Im Namen der SOC-Fraktion bedanke ich mich bei meiner Kollegin Sunna für diesen wirklich herausragenden Bericht, der uns eindringlich daran erinnert, wie gravierend die Herausforderungen sind, mit denen wir konfrontiert sind. Dieser Bericht legt auf fundierte Art und Weise den Finger in die blutende Wunde von Wahrheiten hinter Gittern. Wir stehen hier heute vor einem entscheidenden Moment für den Schutz von Menschenrechten. Ich denke, das ist auch in der öffentlichen Anhörung im Ausschuss mit Julian Assange sehr deutlich geworden. Es ließen sich viele berühmte Namen nennen, die den Preis für die Freiheit von Veröffentlichung von Wahrheiten mit dem Verlust ihrer eigenen Freiheit bezahlt haben. Die Machtdemonstration der Mächtigen stört zum Beispiel auch ein Can Dündar nach Inhaftierung in seiner Heimat Türkei, nun auch in seinem Exil in Deutschland. Der Fall Julian Assange ist allerdings der uns die Bedeutung der Meinungsfreiheit und das Recht auf Information auf dramatischste Weise aufzeigt. Die Verfolgung von Assange durch die USA aufgrund seiner Veröffentlichung von geheimen Dokumenten hat die globale Debatte um Pressefreiheit, Menschenrechte und den Schutz von Whistleblowern entfacht. Und ich sage zu Recht, Assange und seine Familie haben einen unvorstellbar hohen Preis gezahlt. Und daher bin ich froh, Sie hier heute bei uns zu sehen. Der Fall Assange steht sinnbildlich für die Herausforderungen, denen sich Journalistinnen und Aktivistinnen weltweit gegenüberstehen. Wir müssen sicherstellen, dass Fälle wie dieser nicht zu einem gefährlichen Präzedenzfall für die Unterdrückung der freien Presse werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass es die Überbringer von unbequemen Nachrichten sind, die auf der Anklagebank landen. Die Wahrung von Freiheit ist kein Selbstläufer. Sie erfordert den ständigen Einsatz. Den Einsatz aller. Auch von uns hier allen in diesem Raum. Deshalb wird es auch nicht ausreichen, Empfehlungen an unsere Mitgliedstaaten auszusprechen. Wir müssen handeln. Wir müssen die Mechanismen stärken, wie die Zivilgesellschaft stärken. Wir müssen die Mechanismen stärken, die Verstöße gegen die Pressefreiheit besser dokumentieren und die Verantwortlichen dafür deutlicher sanktionieren. Wir stehen in der Verantwortung, unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen. Lassen Sie uns aus diesem Bericht die Lehren ziehen, die nötigen Lehren und entschlossen handeln, um die Menschenrechte in Europa zu schützen und die Demokratie zu stärken. Don't kill the messenger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Ms. Turk-Nakbaur. And now I give the floor to Vladimir Vardanyan on behalf of the EPP Group. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, first I would like to extend my sincere congratulations to Ms. Sunna Eversdotter for her excellent report, which tackles the core issues of freedom of speech, transparency, and protection of human rights. Yesterday, many of us had the privilege of participation in the public hearing with Julian Assange. This provided a unique opportunity to delve deeper into his case and reaffirm the vital importance of upholding the rule of law and human rights, principles that are the foundation of every single democratic society. The case of Julian Assange raises profound concerns about human rights, freedom of the press, and the delicate balance between the state security, transparency, and access to information.
His prolonged persecution and imprisonment have created a chilling effect on journalists and whistleblowers worldwide. The very essence of journalism, publishing information in the public interest, has come under threat. At the same time, Assange's case has fundamentally reshaped our thinking. After Assange, the world will not be the same. The resolution we are considering today goes beyond Assange's individual case. It impacts anyone who dares to challenge state power in the name of accountability and transparency. One can deny that publication by WikiLeaks revealed credible evidence of serious human rights violations, governmental misconducts, and international wrongdoings. Yet, instead of addressing the issues of grave security, the focus has shifted to the punishing of the messenger. This created a dangerous precedent that could deter future whistleblowers and investigative journalists from exposing the truth. Respect for state security, sovereign rights, and legitimate aims of democratic states is an important pillar for the sustainable functioning of state apparatus. We must also remember that while protecting national security and the protection of the state secrets are quite essential, we must never say as a shield for concealing serious violation of human rights. State secrecy shouldn't be used to cover up crimes such as torture, enforced disappearances, or illegal detentions. Governments must refrain from using legal frameworks as instrument of politically motivated prosecutions. The fairness and impartiality of judicial processes are critical to maintaining public trust in democracy. This case tests our collective commitment to human rights and press freedom. If we tolerate the persecution of those who reveal the truth, we undermine the very foundation of pluralistic democratic society. The core values of our organization oblige us to stand firmly in defense of justice, the rule of law, transparency, and human rights. Thank you. Thank you very much, Mr. Brazilian. And now we go to Ms. Gökçen from Turkey. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier le rapporteur pour son travail excellent. Le traitement et les sanctions disproportionnées imposées à Julian Assange créent un effet dissuasif sur les médias, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Divulguer des preuves de violations graves des droits de l'homme est un acte de journalisme. Un abus de la loi sur l'espionnage envoie un message aux plusieurs régimes autoritaires dont certains sont les sujets des informations partagées par le WikiLeaks. Ce message les encourage pour encore menacer nos démocraties. Un abus de la loi sur l'espionnage donne un deuxième message, cette fois-ci aux citoyens. Les individus témoignent que s'ils font entendre leur voix contre les violations des droits, ils peuvent être marginalisés, même pénalisés. Aujourd'hui, des lois similaires à la loi sur l'espionnage sont en préparation dans de nombreux pays. Ces lois visent non seulement le journalisme, mais aussi les activités de la société civile, la liberté d'association et même les activités diplomatiques. Même seulement les rumeurs publiques des lois de ce type créent un effet dissuasif. Je connais les associations qui ont cessé leurs activités en Turquie. Il est bien sûr normal que les États aient des secrets pour des raisons de sécurité nationale et qu'ils souhaitent protéger ces secrets, mais la question c'est où est-ce que nous allons tracer la ligne? En Europe et dans le monde entier, pendant une époque de crise géopolitique, nous avons des problèmes de sécurité et nous en aurons encore. La question c'est là, comment nous allons lutter contre ces problèmes de sécurité? Dans le cadre de l'état de droit et nos valeurs démocratiques, ou bien en dehors de ceci. Et nous devons toujours respecter nos valeurs en nous. Les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté d'association, ce sont des valeurs qui font l'Europe, l'Europe. Je vous remercie. Thank you, Ms. Gökçen. And now, Mr. Christophe Rico from Monaco. Merci Madame la Présidente.
Je voudrais également féliciter l'excellent rapport qui nous est soumis aujourd'hui et qui effectivement pose la question de fond du droit à l'information et de le juste équilibre à trouver entre le secret d'État nécessaire, celui qui protège dans un monde dangereux, et le droit des journalistes à faire leur travail et à informer le public. Ce qui est d'autant plus surprenant dans le cas qui nous occupe, c'est que ces travaux ont été célébrés. Ce sont les Pentagon Papers, publiés par le New York Times et le Washington Post, qui ne sont pas très différents de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Ce sont Woodward et Bernstein et le Watergate. Ces gens-là sont des héros célébrés, ont été montrés, ont fait l'objet de films. Et je crois que nous devons être attentifs à ce que l'information soit accessible au public, parce que l'information, c'est la première ressource de la démocratie. Un public informé est le seul à même de prendre des décisions éclairées. Et tous les débats que nous avons depuis le début de cette semaine tendent dans la même direction. Il est important de garantir que les journalistes puissent diffuser l'information, protéger leurs sources, protéger les lanceurs d'alerte, afin que le public puisse continuer à être éclairé. Je vous remercie. Thank you, Mr. Rico. And now I give the floor to Konstantinos Estasiou from Cyprus. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την πολύ γενναία και αποκαλυπτική της έκθεση, που θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι συνειδήσεων. Η υπόθεση του Julian Assange θα πρέπει να λειτουργήσει σαν σιρήνα και κραυγή από το μέλλον, απέναντι στη βραστόλη των ευτυχών πολιτών της Ευρώπης και την ευκολία με την οποία αποδέχονται την απαλωτρίωση βασικών πολιτικών τους ελευθεριών, ανεχόμενοι την παρέμβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους, εν ονόματι μιας διαστροφικής πολιτικής ορθότητας, αυτό που λέμε political correctness. Η άδικη μεταχείριση του Julian Assange θα μας συγκλονίζει για πολλά χρόνια. Αποτελεί τροχοπέδι στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα της ελευθερίας του τύπου, της έκφρασης και της πληροφόρησης. Ο Julian Assange χρησιμοποιήθηκε κυριολεκτικά για τη δημιουργία κλίματος φόβου, με στόχο την αυτολογοκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη φήμωση. Η δυσανάλογα σκληρή μεταχείριση του Julian Assange αποκάλυψε την δυσλειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τις ανεπίτρεπτες πρακτικές κυβερνήσεων, ιδιαίτερα όταν από την αποκάλυψη της αλήθειας κινδυνεύουν μεγάλα συμφέροντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αποκάλυψη της αλήθειας δεν πρέπει να διώκεται με την πρόφαση της απειλής για την εθνική ασφάλεια. Αντίθετα, οφείλουμε να προστατεύσουμε την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος στην πληροφόρηση, πρώτιστα μέσω της αυτορύθμισης και των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Στην περίπτωση του Assange, οι διαδικασίες αυτές αποδείχθηκαν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός καταστολής κατά παράβαση κάθε αρχής κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Estasiou. And now I give the floor to Anna Kristina Mikkonen from Finland. Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier le rapporteur Suna pour son travail méritoire. À l'époque de fausses nouvelles et de réalités alternatives, la capacité de lire et de critiquer les sources de manière critique est vitale. En Europe et dans le monde entier, l'importance de la liberté de la presse et de la liberté d'expression est soulignée, en raison des menaces qui pèsent sur elle. Les médias et les journalistes ont leur part de responsabilité dans la lutte contre la diffusion de la propagande. Pour nos valeurs communes, nous devons renforcer la confiance dans les institutions démocratiques et accroître la résilience de la société tout entière. Le rôle de chien de garde public garantit le bon fonctionnement des États démocratiques,
régi par l'état de droit. Ce rôle est particulièrement pertinent à la lumière de la brutalité des conflits armes en cours et de la multiplication et de la gravité croissante des actes de répression transnationale. Si les institutions publiques soi-même ne réagissent pas de manière appropriée aux abus, le rôle de la presse et des lanceurs et lanceuses d'alerte devient crucial. Les publications de Wikileaks ont par exemple confirmé l'existence des prisons secrètes, d'enlèvements et de transferts illégaux des prisonniers effectués par les États-Unis sur les sols européens. Les premières poursuites à Assange ont porté sur des accusations de piratage informatique. M. Assange a également été inculpé au titre de la loi américaine sur l'espionnage de 1917. M. Assange est alors devenu le premier directeur de publication à être poursuivi en vertu de cette législation pour avoir divulgué des informations classifiées obtenues auprès d'une lanceuse d'alerte. L'affaire Assange et surtout le rôle de Manning est un bon exemple de la raison pour laquelle nous devons continuer à œuvrer activement pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Ms. Nickelman, and now I give the floor to Paul Gavan from Ireland. Thank you, Madam Chairperson. This week we saw the Parliamentary Assembly of the Council of Europe at its worst and at its best. Its worst moment was the continuing refusal to take a stand against the genocide being prosecuted against the Palestinian people. Its best moment was the powerful testimony of Julian Assange at the Committee for Legal Affairs yesterday. I salute Julian for his incredible courage and valour. I salute the work of all of those, both within and outside this Assembly, who have worked for Julian's freedom. And I believe it was truly significant that Julian, in his remarks, made a number of references both to Ukraine and Gaza and the deliberate murder of journalists in both locations. So I want to commend the rapporteur for this powerful and timely report. The calling out of transnational repression and politically motivated prosecution should be recognised and commended. It is needed now more than ever. And please let us reject, in the strongest terms, this attempt to deny that Julian's incarceration and torture were not politically motivated. The dogs in the streets know that Julian's case was all about politics. As an Irish Republican, I would also point out that Britain unfortunately has a long history of denying political prisoners. We need to look at the subject matter that Julian exposed, which was political, the exposure of war crimes. We need to look at the vital public information that he put into the public domain, which was of a political nature. We need to look at the offence with which he was charged, a textbook political offence. Not to mention the fact that the CIA planned to kidnap and assassinate him. How on earth could this not be a political action? Julian put it best yesterday. He said the fundamental issue is simple. Journalists should not be prosecuted for doing their jobs. One of the most frustrating things over the last 5 years is that a large chunk of the body politic, both here and across Europe, chose to bury their heads in the sand. They chose to be silent in relation to this outrageous series of acts against this fine man. And it's disappointing to note that today, this is the shortest list of political speakers for any debate this week. What does that tell us about the continuing silence? So the least we can do today is endorse this report, endorse this excellent report, because our job is to defend media freedom, and it's needed now more than ever. And I will finish with another short quotation from Julian yesterday, which I think should also apply to us all. Let us stop gagging, torturing, and killing each other for a change. Thank you. Marie from France.
Son cas met en lumière la tension entre secret d'État et démocratie, entre secret d'État et respect des droits de l'homme, entre protection des intérêts des États et protection des lanceurs d'alerte. La résolution que nous propose notre rapporteur me paraît équilibrée dans la mesure où elle reconnaît bien la légitimité des mesures destinées à protéger de façon adéquate les secrets qui relèvent de la sécurité nationale. Mais la proposition de résolution réaffirme avec force que les informations relatives à la responsabilité des agents de l'État ayant commis des crimes de guerre ou de graves violations des droits de l'homme ne constituent pas des secrets qui doivent être protégés. Alors que certains considèrent parfois que le respect de l'état de droit et des droits de l'homme sont quelque chose de contingent et d'ajustable, il me paraît essentiel dans cette enceinte de réaffirmer avec force les principes de la Convention européenne des droits de l'homme dans leur totalité. Cette convention n'est pas un menu dans lequel on pourrait piocher à sa convenance. Les droits de l'homme ne doivent pas être amoindris ou niés en fonction des circonstances. Hier, devant la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, Julian Assange a déclaré qu'il n'était pas libre aujourd'hui parce que le système avait fonctionné, mais parce qu'après des années d'incarcération, il avait plaidé coupable d'avoir fait du journalisme, d'avoir recherché des informations auprès d'une source et d'avoir informé le public de la nature de ces informations. Notre rapporteur souligne l'enjeu de la proportionnalité des accusations portées contre lui aux États-Unis et craint que sa condamnation au titre de la loi sur l'espionnage et les mesures adoptées crée un effet dissuasif et un climat d'autocensure pour tous les journalistes, les directeurs de publication et plus généralement les lanceurs d'alerte. C'est un débat de fond, exigeant et complexe sur le plan juridique que nous permet ce rapport. Je veux pour ma part relever que le cas de Julian Assange, aux côtés d'autres affaires, a conduit à des adaptations législatives dans nombre de nos États. En France, sous la présidence de François Hollande, le Parlement a adopté en 2016 une première loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui a fait l'objet d'une évaluation circonstanciée puis d'un ajustement en 2022, transposant notamment une directive européenne à l'initiative d'un ancien membre de cette Assemblée, Sylvain Wasserman. J'espère que notre débat et la résolution proposée seront entendus au-delà du seul périmètre du Conseil de l'Europe et permettront de mieux protéger les libertés d'expression et les lanceurs d'alerte. Je vous remercie. Thank you, Mr. Marie. And now, Mr. Julian Falke from Germany. Thank you, Madam Chair. First of all, thank you for coming here, Julian. It's a pleasure and a privilege having you here in this Parliamentary Assembly that is a democratic assembly for the protection of human rights. And dear Zuna, thank you for looking into this matter with diligence, with patience, and with a clear view on what is important on this topic. Julian Assange is a journalist, I would say, of a different kind. He's not writing catchy articles, selecting headlines, but he was publishing. And therefore, this considers to be journalism. And therefore, the release is not a win for the freedom of press. At the end, it was a deal that was helping the United States to maintain their image. And Julian Assange is not a whistleblower. He was handling the data others provided to WikiLeaks. And WikiLeaks and their behavior can be debated on a moral basis, but not on a legal one. But the consequences for the freedom of press are a chilling effect. And in the center of this chilling effect, and the root cause, is the Espionage Act. And in the consequences, we need to pay attention. What the consequences for our member states, for the Council of Europe, and for Europe itself can be. And I believe we need an umbrella of protection against the Espionage Act in the Council of Europe member states, to protect civil society organizations, to protect the freedom of press, and to protect whistleblowers and those who are publishing their data and knowledge. Thank you. Bravo. Thank you, Mr. Falke. And now, Mrs. Petra Bayer from Austria. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch zuerst bei Suna bedanken für diesen wichtigen Bericht, aber natürlich auch bei Julian Assange, nicht nur für seine Couragiertheit über all die Jahre, sondern auch, dass er seinen ersten Weg 3 Monate nach Freilassung
hier zu uns in die Parlamentarische Versammlung des Europarats gefunden hat. Ich denke, das ist auch wichtig, weil es ein Zeichen der Relevanz des Europarats ist, wenn es genau darum geht, für Pressefreiheit zu kämpfen, die mehr und mehr bedroht wird, wenn es darum geht, Whistleblowern wirklich den Schutz zu geben, die sie dringend brauchen. Und wir sehen, dass die Situation ganz generell weltweit weit über den Fall von Julian Assange hinausgeht. Und gerade in Zeiten eines globalen Rechtsrucks wird es noch notwendig sein, noch aktiver zu werden, um Pressefreiheit zu schützen, um unabhängige Medien, ihr Existenzrecht zu garantieren, um die Wahrheit zu schützen, um kritische Stimmen zu schützen, gerade auch um gegen Fake News ankämpfen zu können, die wir mehr und mehr sehen. Meinungs- und Pressefreiheit ist eines der Fundamente von freien Gesellschaften und als persönliche Anekdote, es war auch mein Thema, das mich mit 15 Jahren in die Politik geführt hat, als ich gegen die Zensur an Schülerzeitungen in Wien mich politisch engagiert habe. Also ich finde Pressefreiheit schon mein ganzes Leben lang ausgesprochen wichtig. Ich freue mich natürlich nicht nur über die Freilassung von Julian Assange, das ist sehr, sehr fein und hat lange gedauert, viel zu lange gedauert. Was ich allerdings in dem Zusammenhang wirklich bedauere, ist, dass es nicht ein Gerichtsurteil ist, das die Grundlage für diese Freilassung ist, weil es wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen, hätten alle jene eine wirkliche Rechtssicherheit, die auf Missstände hinweisen, die Missstände zutage befördern und öffentlich machen, ohne einen klaren Gerichtsurteil, sei es jetzt vom britischen Gerichten oder sei es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die beide gar nicht in die Situation quasi gekommen sind, leider dort Urteile zu sprechen, ist die Angst, dass solche Missstände bleiben und es keine rechtliche Grundlage gibt für alle jene, die sich frei und offen aussprechen über Probleme, natürlich nicht gegeben. Ich glaube, wir sollten das nachholen. Ich glaube, wir sollten all jenen, die Missstände zutage bringen, die Angst nehmen, das zu tun, die Angst nehmen, ein Schicksal zu erfahren, wie es vollkommen zu Unrecht Julian Assange für Jahre in Einzelhaft in furchtbaren Umständen ertragen hat müssen. Freie Gesellschaften müssen sich darauf verlassen können, dass Missstände aufgezeigt werden. Das ist ein wichtiger Schritt am Weg zu einer besseren, am Weg zu einer perfekten Gesellschaft. Danke sehr. Thank you, Ms. Farid, and now the floor goes to Mr. George Lukaides from Cyprus. Thank you, Madam Chairperson. Dear colleagues, I want to extend my deep appreciation to our rapporteur for her important report addressing a matter that has sparked considerable concern both across Europe, the US, and beyond. I fully share the rapporteur's deep alarm over the profound implications that Assange's previous continued detention and eventual conviction under the Espionage Act entails for the future of press freedom, human rights, and investigative journalism. The findings of this report highlight a troubling precedent. A journalist has been prosecuted for publishing information exposing state misconduct, including war crimes, torture, arbitrary detention, and other human rights violations. This strikes at the very heart of democratic accountability. It is essential that we recognize the long-term chilling effects on freedom of expression at a global scale. Let us not forget that investigative journalists who often risk their lives and liberty to expose injustice rely on the ability to publish sensitive information in order to be able to inform us, the public, of governmental wrongdoings. Assange's case sets an alarming precedent for journalists and whistleblowers who now face criminal prosecution simply for doing their duty in revealing the truth. Furthermore, journalists working for small media outlets or as independent editors many times lack the financial ability to meet the subsequent legal burdens and costs to defend themselves. By targeting investigative journalists, dear colleagues, silencing impartial and responsible reporting,
and covering up corruption-related allegations, we are in fact sending a clear signal that those who reveal government crimes, rather than those who commit them, will be the ones punished. Furthermore, we are deeply concerned that such actions will discourage other journalists and media organizations from reporting on issues of significant public concern. This will lead to increased self-censorship. Such a development would, in the long run, erode the foundation of democracy itself, where informed citizens hold their governments accountable. For those of us committed to defending the rights of workers, minorities, and the most vulnerable, this is not just an abstract legal question. The ability to expose abuses of power and corruption are essential in the fight for social justice, equality, and human dignity. The case of Julian Assange, therefore, echoes our broader efforts aimed at protecting our democratic institutions and our right to freely question and criticize those in positions of authority. Thank you. Thank you, Mr. Lopreides, and now Mr. Emmanuel Fernandez-Latas. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Monsieur Assange. Je commencerai par remercier la rapporteure pour son précieux travail avec lequel je suis en plein accord. La raison de notre présence aujourd'hui n'est pas seulement Julian Assange. Nous sommes ici aussi pour Sabri Al-Kourachi, un artiste qui a peint plus de 3000 tableaux aujourd'hui et dont l'art rayonne dans le monde entier. Sabri a été torturé pendant 15 ans à Guantanamo et libéré sans procès ni inculpation. Il a perdu plus d'un tiers de sa vie. Nous le savons grâce au rapport d'évaluation des détenus de Guantanamo Bay de Wikileaks qui ont révélé l'extradition illégale et la torture de 780 hommes et garçons musulmans, dont beaucoup étaient innocents et vendus contre des crimes. Nous sommes là pour Khaled El-Masri, un citoyen allemand qui a été enlevé, extradé, sodomisé et torturé par 8 agents de la CIA alors qu'il était en vacances en Macédoine. Nous savons également qu'il s'agissait d'un cas d'erreur d'identité pour lequel les États-Unis ont ensuite fait pression sur le gouvernement allemand pour qu'il ne poursuive pas ses agents. Et M. El-Masri a utilisé les communiqués de Wikileaks pour le démontrer à la Cour européenne des droits de l'homme qui a statué en sa faveur. Oui, Julian Assange a œuvré pour les droits humains en révélant l'implication d'États pourtant dits démocratiques dans des crimes inqualifiables. Il a aussi fait œuvre d'intérêt public et notamment pour mon pays, la France, en révélant que l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, a mis sur écoute 3 présidents français entre 2006 et 2013. En France, en septembre 2023, la journaliste d'investigation du site Disclose, Ariane Lavrieux, a été placée en garde à vue pendant 39 heures et son domicile perquisitionné. Les données de son téléphone et de son ordinateur ont été collectées. 2 ans plus tôt, elle avait révélé que la France se serait rendue coupable, complice de l'exécution extrajudiciaire de centaines de personnes en Égypte. En votant aujourd'hui en faveur du texte qui nous est soumis, nous contribuerons avec l'écho permis par cette institution à ce que la persécution de Julian Assange ne soit pas renouvelée. Oui, pour toutes ces révélations, pour avoir exercé son métier de journaliste de la manière la plus exigeante et la plus éclatante, Julian Assange a été incarcéré en tant que prisonnier politique. En effet, la résolution 1900 de 2012 établit clairement les critères de la détention politique. Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme prisonnier politique si la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales énoncées dans la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, et notamment la liberté d'expression. Chers collègues, nous avons une grande responsabilité pour garantir la justice pour ceux qui ont été tués, mutilés et brutalisés dans les guerres qui ont précédé, mais également tragiquement pour celles en cours et qui auront lieu. Nous devons aujourd'hui apporter notre contribution pour garantir que les journalistes ne soient pas réduits au silence ou tués en toute impunité, pour garantir que les civils puissent vivre en paix et pour favoriser une culture démocratique dans nos sociétés. Je vous remercie. Bravo. Thank you, Chair. Colleagues, every day we make choices that set the course of
the daily lives and human rights of millions of citizens. Since I am here, I seek to do this duty with diligence and in good conscience. Because after all, if we, as the guardians of the European Convention, do not choose to secure human rights, who else will? There are a number of important areas covered in this excellent report, including transnational repression, extraterritorial application of US laws, absolute impunity for war crime criminals, and more. Besides, I want to acknowledge the suffering of Mr. Assange's loved ones and him, but also to take you closer to my home in Catalonia and the Pegasus affair, when at least 70 members of Catalan civil society were systematically and repeatedly spied upon. Because there is something to be said about impunity for illegal surveillance. There is a direct line from the impunity from Spain, spying on dissident voices, lawyers, journalists, and politicians, destroying democracy and not to addressing the WikiLeaks revelations of US spying on 125 German officials, including Madame Merkel. Similarly, there is also a direct line to illegal surveillance by the US of Mr. Assange's privileged legal and medical conversations inside the sovereign embassy using a Spanish security firm. So, what this say about the rule of law in the United Kingdom and the Council of Europe, if we, the guardians of the rule of law, say to okay for legal processes that forces an innocent and tortured journalist to admit to espionage in order not to die in a prison? Regarding journalist protections, the European Court of Human Rights views the solicitation and publication of information as essential journalistic activities, and Assange actions are protected under these principles. Further, the charges against Assange serve to deter journalists and whistleblowers from exposing US actions in the war on terror. Despite no harm has been proven. In 14 years, the US has not shown that WikiLeaks publications caused any harm, which was acknowledged in the Manning trial and plea agreement. So, I urge you to vote in favor for this report, for the rule of law, for the human rights, and for democracy. Thank you, Chair. Thank you very much, Suna. Gracias, Julian Assange. Thank you, Ms. Castell. And that concludes the list of speakers. As we still have some time, is there anyone here who would like to contribute in the debate? I don't see anyone. So we go to the procedure with the documents we have. Now I call the reporter, Ms. Avar-Stadir, to reply. You have 3 minutes. Thank you, Madam President. Dear colleagues, I would like to thank for this good debate, this important topic. And I would like to point out that if you look at the definition of a political prisoner, Julian Assange, and his case fulfills this definition. He was convicted for engaging in acts of journalism. This is a clear instance of a politically motivated incarceration. If it were any other country, if it were one of the countries that we are happy to point towards having political prisoners on a regular basis here in the Parliamentary Assembly, I don't think that there would be much of a question on whether or not this assembly is fit to determine whether someone is or is not a political prisoner. We did indeed ourselves create this definition. So of course we are mandated to determine when someone fulfills this definition. We've done it many times before in other reports of this assembly. So we are not a court, but we are a standard-setting body of human rights. And if we shy away from telling the truth on this subject matter, I fear that we lose all credibility. It shouldn't matter where a person is incarcerated based on political grounds.
it should matter that it happened and that we say that it shouldn't be allowed to happen. We must ask ourselves, what does this case say to those who risk their lives to report on corruption, war crimes, and human rights abuses? It says that if you dare to publish the truth, you may face the full wrath of the law, however archaic and unjust the law is. It says that in the struggle between power and truth, power will prevail. And that it is a message that no democratic society should ever allow its government to send. That is a message that the Assembly must forcefully reject. I have done my homework on this report. I have examined the aspects of this case very thoroughly. I have met with Julian Assange while he was in Belmarsh prison, and I am happy to welcome him here as a free man. But we must not allow his case to be repeated. We cannot allow the United States or any other states to sentence journalists for doing journalistic work, to chase them across borders, to send the message that you are not safe wherever you are if you report on secrets about war crimes, abductions, torture, secret prisons, the prisoners in Guantanamo Bay, that instead of the perpetrators of those crimes being prosecuted, the person that told us about them is put in prison and humiliated. I hope, dear colleagues, you can support this report. It's incredibly important, and I thank you all for this debate. If she would like to speak, if you would like to speak on the behalf of the committee. Thank you, Madam President. And indeed, dear colleagues, on behalf of the Committee of the Legal Affairs and Human Rights, I would like to thank our rapporteur, Suna Assange, for her excellent work on preparing this report. This report, which is about the core principles of justice, of openness, and of freedom. I also thank all the members of the Assembly for their valuable contributions to our debate in this hemicycle today and for their participation in the exchanges with Julian Assange yesterday during the committee. Dear colleagues, the rapporteur achieved a very difficult goal of shortly and clearly presenting a very complex case that has captivated millions of people for the past 14 years. While the report devotes significant attention to Mr Assange, it is clear that the consequences of his conviction under the Espionage Act will affect the entire media industry. First of all, the mere fact of Mr Assange being indicted under the Espionage Act contributes to the creation of a chilling effect. Furthermore, he is, in fact, the first ever publisher to be convicted under this legislation, which was designed to punish spies and enemies of the state. The biggest threat is not just that journalists will now be prosecuted under the Espionage Act, it is further reach editors and publishers will start discussing whether they can publish classified information that contributes to public debate. The climate of self-censorship must be avoided at all costs so that our societies can remain free and hold their governments to account. This, the rapporteur has rightly pointed out in the report. The draft resolution, which is before us today, aims towards reversing the dangerous trend of eroding media freedom. Dear colleagues, the committee has, by a large majority, agreed to the approach of our rapporteur. Therefore, I encourage you to support this report. Thank you. Why this isn't, it is now working. Colleagues, I don't intend to move Amendment 2. Thank you. Okay, we speak then to the next amendment. Amendment number 7. I call Mr. Konstantinos Evstatiou to support the amendment you have heard said. The essence of this amendment is that
is a reference and a reminder of the basic principle of our organization, that is the freedom of expression. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment? None. The committee unanimously accepted this amendment. I shall now put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. I call for the result of the display. The amendment is approved. Thank you. We go now to amendment number 8, and I call Mr. Konstantinos Estafiou to support the amendment. Thank you. This amendment intends to give a more accurate picture of what happened in the process of we're discussing. So it's needed to have a most accurate picture of the situation. Thank you. Thank you. Does anyone would like to speak against? No? So I put the amendment to the vote. The vote is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. Amendment is agreed. Amendment 8 is agreed. Now, amendment number 9, I call Mr. Konstantinos Estafiou to speak on the amendment. The amendment is self-explained. Definition of political prisoner coincides with the political action of Julian Assange. That is the reason of the table of this amendment. Thank you. Thank you. If this amendment is adopted, amendment 3 falls. Does anyone would like to speak against the amendment? Thank you, colleagues. I would like to oppose this amendment. This underlines the point about political prisoner, and indeed the mover of the motion rather, if I may put it this way, gave the game away. It's not the actions of Julian Assange that are critical, or which I would at all criticise. It's the definition of his detention within the United Kingdom. He was not detained as a political prisoner, as a simple matter of legal fact. And if we ignore that, I think we devalue the report. Thank you. What is the committee's position on this amendment? He approved by large majority. Thank you. I put the amendment to the vote now. The vote is open. The vote is closed. I call for the result to be displayed. Amendment is adopted. Amendment number 4. I call Lord Richard King to support. I'm not going to move this amendment. Thank you. So then we go to the next amendment number 10. I call Mr. Konstantinos Estafiou to support him. Conclusions of the UN Special Rapporteur provide an objective framework of the Code of Affairs, so this is the reason of this amendment. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment? No. The committee unanimously accepted this amendment. I put the amendment to the vote now. The vote is open.
closed. I call for the result of this vote. Amendment is accepted. We will now proceed to vote on the draft resolution contained in document 1604D as amended. A simple majority is required. The vote is open. The vote is closed. I call for the result. Yes, the draft resolution is adopted.